A oscilação era subsônica no início. Não era um som que você pudesse ouvir, era um fantasma nas tábuas do piso, um tique nervoso tremendo pela fundação de concreto do prédio de aerodinâmica aplicada. Para os 25 candidatos a deuterato que estavam na plataforma de observação, a vibração era invisível. Eles estavam olhando para os monitors, hipnotizados pelo fluxo de dados verdes que deslizavam pelas telas. Para o professor Alden Silas, a vibração era irrelevant. Artefato menor do assentamento do edifício, nada comparado ao brilho do prototipo de turbina girando na câmara de testes. Mas para David, a vibração era aviso. Ele estava três andares abaixo, em pé sobre uma grade de metal no duto de utilidades. Com as mãos envoltas em uma chave inglesa que era tão longa quanto su anabreco. Ele sentiu o tremor subir pelas alas de suas botas de trabalho, contornando seus ouvidos e se estabelecendo diretamente na base de sua coluna. Era a frequência específica e nauseante de parafuso prestes a se romper. David hesitou. Ele limpou uma mancha de graxa de testa com as costas de uma mão enlevada. Ele não estava olhando para uma tela de computador. Ele estava olhando para a manômetro na entrada principal do HVAC, a mostrador de lateo embocado com condensação. O ponteiro estava tremendo. Não se movia. Apenas tremia. Presso entre 45 e 46 psi. Ele olhou para o relógio. 22:45. Não acorde, querida. Ele sussurrou. Sua voz perdida no rugido dos ventiladores de ar logo do lado de fora de passada portadiça e do corredor de utilidades, na pequena sala de descanso que cairava a café velho e limpador industrial. Sua filha, Kiana, estava dormindo no sofá de vinil. Ela tinha sido anos e estava envolta em su passado casaco de lona. Su pequeno peito subindo e descendo em ritmo que ele havia memorizado. Ela havia sido mandada para casa da escola com febre 2 dias atrás. Ele não podia pagar uma baba. Ele não podia se dar ao luxo de perder o turno. Então ela estava aqui, escondida no ponto cego do prestigio de universidade, respirando o ar reciclado de pediu projetado para testar o vento, não para sustentar a vida. A vibração no aumento. O ponteiro do manômetro pelo para 48. David franziu a testa. Ele conhecia esse sistema. Sabia que quando o túnel de vento no andar de cima ultrapassava 80% de capacidade, criava efeito de vácuo que puxava com força a entrada passiva do prédio. Normalmente, os dampers se ajustavam. Esta noite, eles estavam latando. Ele precisava terminar o concerto do compressor e levar Kiana para casa antes que o ônibus noturno parasse de circular à meia-noite. Mas o prédio estava gemendo. Era uma coisa baixa e metálica. O som do navio se esforçando contra uma ancora. Ele colocou a chave inglesa para baixo. Não podia ignorar isso. Se o colator de admissão rechasse, não apenas ruinaria o experimento do professor. Isso despejaria gás halon e poeira no sistema de ventilação. Na sala de descanso, David saiu de perseguico, trancando a grade atrás de si. Ele caminhou pelo corredor, suas botas passadas, suas aljas escaneando os azulejos, do teto em busca de fraturas de estresse. Ele não era físico. Ele era o cara que chamavam quando os banheiros entupiam o ar-condicionado fazia barulho. Ele era invisível por profissão. Ele pegou o elevador de cervico 8 o quarto andar. O deck da observação. As portas se abriram, e o ar o atingiu, frio, estéril e vibrando com tensão. A sala estava mal iluminada. A única iluminação vinha da enorme janela de vidro reforçado que olhava para a câmara de testes e dos bancos de monitors ao seu redor. O professor Silas estava de pé no console, com as costas rígidas. Ele era homem que cultivava uma imagem de intelecto semisforco, mas esta noite, o suor brilhando, seu pescoço o traiu.
Ele estava gritando com estudante de pos graduaceo que digitava freneticamente teclado. Neo aero de sensor. Silas gritou. O coeficiente de arrasto está se desviando. Estamos perdendo eficiencia na camada limite. Aprut a simulaco. Eu neo passo, professor. O estudante gagejo. A matemática esta perfida. E equiceo privum fluxo suave. Mas o modelo físico esta hesitando. David estava ao lado do elevator, segurando sua caixa de ferramentas. Ele neo deveria estar ali. Esta era a zona limpa. Mas o chão estava tremendo mais forte agora. A vibração estava fazendo os quincos de café nas mesas laterais tremoram. Com licença, disse David. Sua voz era baritono profundo, suave, mas ressonante. Neo cortava a sala, a ocupava. Ninguém se viru. Eles estavam muito focados na fala que se desenrolava nas telas. Com licença, David disse novamente, pouco mais alto. O professor Silas se viru. Plando viu o uniforme cinza. O croce que apenas dizia manhatino. E as botas desgastadas. Se rosto contorso uma máscara de incredulidade. Estamos no meio de test ao vivo, Silas disparou. As lixiras são esvaziadas as turcas. David neo hesitou. Ele neo do passo para trás. Ele segurou a caixa de ferramentas contra a perna. Sua postura relaxada, mas firme. Neo esto aqui pelo lixo, senhor, disse David. Esto aqui sobre a vibração. Você está sacudindo a entrada do HVAC no nível inferior. O preseo está subindo. Silas o encarou por segundo. Inteo soltou uma risada curta e áspera. Ele se virou para a sala de alunos. Você ouviu isso? Estamos tentando revolucionar a dinâmica do fluxo laminar. E o zelador está preocupado com o ar-condicionado. Alguns alunos riram nervosamente. Sus olhos se movendo entre o professor irritado e o homem grande perto do elevator. Silas se virou de volta para David. Se dedo apontando para a porta. Este é prototipo de 10.000 de dólares. Neo ventilador de teto. A vibração é esperada. A torque de alta velocidade. Agora, saia. Se você interromper o fluxo de ar no corredor abrindo essa porta novamente. Faria com que su supervisor rescinda su contrato. David olhou para o professor. Ele olhou para os alunos em pânico. Inteo ele olhou atrás do vidro para a câmara de testes. O prototipo era uma asa aerodinâmica partida, suspensa no centro do túnel. O ar estava passando por ela a 400 milhas por hora, visível como feixes de fumica branca. Mas David neo olhou para a asa. Ele olhou para a própria sala. Ele viu a maneira como a fumica estava se enrolando perto do chão da câmara. Ele viu o livre brilho no ar perto das saídas do escape traseiras. Ele entendia de fluxo de ar neo aprendo isso livro. Ele sabia por causa de 20 anos rastejando por dudos, equilibrando gradientes de pressão em hospitais. Sentindo como o ar se movia quando estava preso, comprimido e forcado a fazer curvas. Está sufocando, disse David voz baixa. Silas congela. Ok. A sala, disse David, gesticulando como a mão livre. Neo é o prototipo. O prototipo está bem. A sala está sufocando. Você está emperando ar demais para espaço que neo consegue exceler rápido o suficiente. Essa vibração neo é torque. É preseo de retorno. É loop harmônico. Silas se afasta do console, caminhando dirico a David 8 ficar desconfortavelmente perto. Eu calculei o deslocamento volumétrico desta câmara 8 o milímetro cúbico. Minha equação leva conta todas as variáveis de entrada e saída. Você está me dizendo que você, homem que conserta torneiras vazando, encontrou uma fala na aplicação de navier Stokes que 20 PhDs perderem? David olhou para baixo, para Silas. Pensou Kiana. Pensou na maneira como su paido tremia quando ela tinha ataque de asma.
Na forma como ela entrava em pânico quando não conseguia expelir o ar era o mesmo mecanismo. A sala estava tendo atacada asma. Está dizendo que o ar não se importa com sua matemática se a ventilação estava presa. David diz calmamente. Os defletores terceiros. Eles se ajustam automaticamente com base em uma curva linear. Mas o ar se comprime exponencialmente quando atinge uma parede. Você precisa abrir o desvio. Saia, Silas sussurrou. O veneno sua voz era frio. Saia. David mantive o olhar do professor por longo momento. Ele viu o medo por trás da arrogância. Silas estava perdendo o controle do experimento, e ele precisava de alguém para culpar. David era o alvo conveniente. Sim, senhor, David disse. Apenas tentando ajudar. Ele se virou e pressionou o botão do elevador. Quando as portas se fecharam, ele viu Silas voltar-se para os monitors, gritando para que aumentissem a potência, para forcar o ar através de resistência. O elevador desceu. A vibração no pouco era violenta agora. As luzes piscavam. David não voltou para a sala de descanso. Ele foi para o pareo. Ele caminhou rápido, suas botas ecoando no concreto. O som da angústia do pediu era ensurdecedor aqui embaixo. Os canos estavam cantando. Se Silas empurras a turbina para 100%, a pressão de retorno não apenas arruinaria os dados. Ela estouraria as vidacos do escapamento principal. A explosão seria contida, mas a onda de choque estalharia o vidro no seguio. E inundaria o sistema de HVAC com fumica. David chegou à sala mecânica principal. Era uma catedral de maquinario, caldeiras massivas, resfriadores e o enorme plenum do sistema de escapamento do túnel de vento. Ele dixu sua caixa de ferramentas quer. Ele correu para o painel de controle dos defletores traseiros. Estava bloqueado. Uma luz vermelha brilhava ao lado da interface digital. Control remoto apenas. Override do laboratório ativo. Ele não conseguia mudar isso pelo painel. Silas tinha os controls bloqueados no andar de cima. David olhou para os enormes atuadores pneumáticos que controlavam as aletas. Eles eram hidráulicos. Eram controlados por loop de computador localizado que recebia instruções do laboratório no andar de cima. Ele pega uma escada e a encosta na tubulação. Subiu o array de sensors. Uma pequena caixa preta fixada ao lado do duto que lia a pressão do ar e informava ao computador quanto abrir as aletas. David puxou a multímetro do cinto. E ele removeu a tampa da caixa do sensor. Olhou para a fiacao. Era loop simples de 4 to 20 mA. O sensor enviou sinal. For milliamperes era pressão 0. 20 mA era pressão máxima perigosa. A equicao de Silas estava dizendo ao computador para esperar aumento linear. Mas a sala estava reagindo exponencialmente. O sensor estava enviando sinal seguro porque estava calibrado para tipo diferente de turbulência. O computador achava que a sala estava bem. Então mantive as abas meio fechadas para manter a pressão otimizada. A sala estava gritando, mas o computador estava surdo. David precisava mudar o sinal. Ele precisava dizer ao computador a verdade. Ele não tinha teclado. Ele não tinha código. Ele enfiou a mão no bolso e puxou pequeno caderno amassado que usava para registrar suas horas. Ele rasgou uma página. Ele puxou lápis de trás da orelha. Ele rapidamente rabiscou cálculo. Não era álgebra abstrata. Era a lei de Ohm. Pressão alvo equals P_actual plus V squared slash 2G. Resistência necessária equals 220 ohms em paralelo. Ele precisava enganar o sensor para relatar a pressão futura, não a atual. Ele precisava amplificar o sinal para que o computador entrasse em pânico e abrisse as aberturas antes que o limite crítico fosse alcançado. Ele calculou a resistência necessária para compensar a tensão do sinal. 220 ohms.
ele disu. Ele vasculhu sua, caixa de ferramentas. Ele encontro pequeno resistor. Sobressalente da concerto de termostato. Ele subiu de volta. Suas mãos estavam firmes. Apesar do tubo ao lado da sua cabeça tremer tanto que embacu. Ele descasco o fio no loop do sinal. Ele torço o resistor no circuito, criando uma ponte. Ele não estava hackeando o código. Ele estava mudando a realidade que o código estava vendo. Ele estava adicionando uma variável ao mundo físico. Ele prendeu a conexão com fita isolante. Então, ele pegou o pedaço de papel com seu cálculo. Uma escrita desordenada de cadês de tensão e coeficientes de pressão. Eu enfiou sob a bracadeira do fio, garantindo que o próximo técnico soubesse o que aconteceu. Ele fechou a caixa. O efeito foi instantâneo. Os atuadores hidráulicos assobiaram. Uma liberação de pressão alta e agressiva. As enormes aletas de aco das aberturas do exausto rangeram. E então esse abriram amplamente. Whoosh. O som era como motor a jato decolando, mas ao contrário. O ar acumulado saiu do túnel, expulsando o ponto de estrangulamento. A pressão na sala mecânica caiu tão rápido que os ouvidos de David estalaram. A vibração peru. Morta. Os canos ficaram em silêncio. O chão peru de tremer. O pediu se acomodou de volta sua, fundiqueo com pesado suspiro. David desceu a escada. Ele limpou a poeira das mãos. Pegou sua caixa de ferramentas. Ele olhou para o relógio. 23:15. Ele voltou para a sala de descanso. Kiana estava sentada, esfregando os olhos. O casaco escorregando de seus ombros. Papai, ela perguntou, sua voz grossa de sono. Você conserta o barulho. David se ajolhou na frente dela. Ele colocou a mão em sua testa. Ela estava fresca. O ar na sala estava parado. A ventilação acima zumbindo ritmo suave, constante e seguro. Sim, correto, disse David sorrindo. Eu abriu uma janela. Isso é tudo. Podemos ir para casa agora. Sim, podemos ir para casa. No andar de cima. O silêncio era ensurdecido de uma maneira diferente. O professor Silas encarava os monitors. As linhas vermelhas del aviso haviam desaparecido. O fluxo de dados verde havia se estabilizado em uma curva perfeita e suave. O coeficiente de arrasto havia caído para quase zero. A eficiência estava acima do máximo teórico. O que aconteceu? Silas sussurrou. Quem estabilizou o fluxo? Os alunos de POS graduação estavam verificando seus terminais. Senhor, os amortecedores do exausto traseiros acabaram de abrir 100%. O sistema se autocorrigiu. Não poderia ter feito isso, disse Silas. O algoritmo limita os a 60% para manter a pressão de retorno. Bem, eles estão abertos, disse o aluno. E veja os números. A turbulência desapareceu. A camada limite está perfeita. Silas não celebrou. Ele sentiu no frio seu estômago. Ele se virou e correu para o elevador. Ele desceu para o pareo. Ele correu pastas as caldeiras dirico ao conjunto do exausto traseiro. Ele viu a escada encostada no duto. Ele viu a tampa de caixa do sensor ligeiramente torta. Silas subiu a escada. Ele levantou a tampa. Ele viu a emenda. A fita adesiva elétrica azul e barata enrolada em resistor de 20 centavos. Hack físico rudimentar que havia preenchido a lacuna entre sua teoria perfeita e a realidade baguncada do ar então ele viu o papel. Ele o puxou para fora. Era uma página amassada de caderno de bolso, manchada de graxa. Não é, escrito com lápis grosso. Estava equicao. Não era uma derivação de Navier-Stokes. Era cálculo de resistência de fluido, resolvido para tensão. Era uma tradução. Alguém havia traduzido a linguagem do vento para a linguagem do circuito. Na parte inferior da nota, havia uma mensagem simples rabiscada na margem.
oar precisa de espaço para ser antes de poder entrar. Menitenco Silas estava na escada, segurando o papel. Ele olhou para o resistor. Ele olhou para as enormes aberturas que agora respiravam livremente. Ele percebeu que o zelador não apenas consertou a máquina. Ele a salvo. A vibração que Silas ignora era a máquina sufocando a morte. E sua própria arrogância tinha sido o estrangulador. Silas desceu lentamente. Ele dobrou o papel e o colocou no bolso do peito, ao lado de sua cara caneta inteiro. Ele saiu da sala mecânica e entrou no corredor. Ele viu a porta da sala de descanso de Menitenco aberta. Ele se aproximou silenciosamente. A sala estava vazia. As luzes estavam apagadas. Silas entrou. Ele sentiu o livre aroma de café e o calor persistente da ocupação. Na mesa de vinho, havia cartão de ponto, carimbado as 23h20. Nome, David E. Silas pegou o cartão. Ele ficou na sala escura e silenciosa. Pela primeira vez em sua carreira, ele não se sentiu o homem mais inteligente do prédio. Ele se sentiu como inquilino em uma casa que não entendia. Ele voltou para o elevador, segurando o cartão de ponto como uma peca de evidência. Na noite seguinte, David passou seu crachá na entrada de cervico. A luz vermelha piscou. Acesso negado. Seu estômago afundou. Ele pensou no aluguel. Pensou na receita do inalador de Kiana. Ele havia tocado no equipamento. Ele havia violado a zona limpa. Silas o havia demitido. Ele respirou fundo, preparando-se. Ele acionou o intercomunicator. Segurança, acuiu David. Meu crachá não está funcionando. Aguarde, David, a voz do guarda-chuva. O professor Silas disse novo crachá para você na recepção. Diz que você precisa de autorização nível 5 para as salas mecânicas. David hesitou. Nível 5? Isso é para a equipe de engenharia. Não sei, cara, disse o guarda. Ele disse uma nota também. David caminhou a recepção. O guarda lhe entregou novo crachá. Não dizia Menitenco. Dizia engenheiro de instalações. E embaixo do crachá havia pedaço de papel dobrado. A página manchada de graxa do caderno de David. David desdobrou. Sob suas próprias marcas de lápis, havia uma nota escrita com tinta preta e nítida. Você estava certo. A equação estava incompleta sem a variável de saída. Por favor, converse comigo sobre o design do fluxo de ar para a nova entrada. Silas David olhou para a nota. Ele não sorriu. Ele não fez gesto de vitória. Ele sentiu o peso do novo crachá em sua mão. Era mais pesado que o antigo. Significava melhores horários. Significava que ele poderia pagar uma baba. Significava que Kiana não precisaria dormir em uma sala de descanso caia de poeira. Ele colocou a nota no bolso. Prendeu o crachá ao peito. Ele caminhou direito aos elevadores. Não com arrogância, mas com o mesmo passo firme e método que sempre usava. Ele tinha trabalho a fazer. O prédio estava respirando, mas havia barulho na unidade do aquecimento no terceiro andar. Ele era o único que sabia como ouvi-lo.